Vaishnadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tada Bhaktaya Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Sri Guru Parampara. All glories to Hare Krishna Mahamantra Sankirtan. All glories, all glories, all glories. Srila Gurupada Padma. Netrila Pravishtam Vishnupad Stotarasata Sri Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Thakur Ki Jai. Param Gurupad Padma Netrila Pravishta Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai. So today the question Sadhur Kaj Ki. What is the responsibilities of sadhu? Responsibilities, duties and responsibilities. সাধুর কার্য হচ্ছে অ্যাবসলিউটের টাচে ভগবানের সংস্পর্শে 24 ঘন্টার মধ্যে 24 ঘন্টাই থাকা। First sentence, Srila Prabhupada says, sadhu's responsibility to be connected, to be in touch with absolute means only Bhagavan is absolute. Absolute touch, to touch with Bhagavan, to touch with God 24 hours constantly. There is no 1 minute or 1 second gap. Srila Prabhupada Bhakti Bibudha Goswami once he said, we are keeping connection. We become connected with Lord. In a day, 23 hours, 59 minutes, 59 seconds. How much left over? 1 second. The 1 second, if you are split from Lord, if our mind is split from Lord, in the 1 second time, Mayadevi come in and destroy our all benefit, or stop our all benefit, stop our practice. Therefore, Srila Prabhupada said, sadhur karya hocche, actually sadhu's duty. Sadhu's duty, like Devamai sadhu. Your duty to touch, to be always in touch with Absolute. In 24 hours, there is no 1 fraction of second we should not be away from. We should not be away from Lord. Do you understand? This is the sadhu's duty, like a Madhava. 3 o'clock he get up, always typing, translating, right?
No sleeping at all, right? True or not? আচ্ছা, এরূপ লিভিং সোর্স বা জীবন্ত সাধু সঙ্গ হলে তার কাছে হরিকথা শুনলে ভগবানের বিশ্বাস নিশ্চয়ই হবে, সেবা প্রবৃত্তি জাগবে। লিভিং সাধু, Prabhupada say that person is considered to be living sadhu who is always be connected, মানে eternally connected with Lord, you can say. In a day, 24 hours constantly connected with Lord, that type of sadhu is called living sadhu, jivanta sadhu. Whenever we listen the glories of Lord from his lotus leaf, definitely, nischay, definitely our seva, our faith to serve will appear. Our faith to serve Lord and Lord devotees, seva pravritti, our tendency to serve will appear spontaneously. Our spontaneous tendency to serve Lord and his devotee will appear sure. Srila Prabhupada says. So living sadhu, we have to listen Harikatha from living sadhu. Living sadhu means which practicing, which preaching by example. And sadhu's quality, 24 hours, always be connected with Lord. No mundane connection. This is the instruction Srila Prabhupada giving. Srila Prabhupada again says, sadhu হওয়ার জন্যই সাধু সঙ্গ করতে হবে. We have to be sadhu. And our purpose to associate with sadhu, to become sadhu. Our purpose to touch with sadhu or to get association of sadhu, only one purpose, to become sadhu. Third sentence, Srila Prabhupada said like this. সাধু হওয়ার জন্যই সাধুসঙ্গ করতে, প্রণত বা শরণাগত হয়ে সাধুসঙ্গ করলে সমস্ত অসুবিধা নিশ্চয়ই কেটে যাবে। প্রণত, হাম্বল, surrender. Pranata means actually obeisances, but actually it should be humble, with humbly surrender. True manner surrender. If we associate with sadhu with humble and associate with them, we surrender. It's too much complicated word. Pranata বা শরণাগত সাধুসঙ্গ করলে সমস্ত অসুবিধা, or all obstacles will pass away. Whatever obstacles we have will pass away if we surrender fully. Fully surrender to sadhu. The who is sadhu? 24 hours, in a day 24 hours, 24 hours constantly we engaged with absolute. They are considered to sadhu. This is explained by Srila Prabhupada Bhakti Bibudha. This instruction like this. নিজের আশ্রিত বা সঙ্গীকে নির্ভয় নিশ্চিন্ত সখী করার সাধুর কাজ। নিজের আশ্রিত বা সঙ্গীকে নির্ভয় নিশ্চিন্ত সুখী করাই সাধুর কাজ। Means আশ্রিত, who takes shelter, who is associating with him and taking shelter, to make them
fearless. Nischinta means Chinta means no disturbance. Shuki or association, they should be fearless, no depression. Better to Nischinta depression. Free from fear, depression, and make them happy. That is the activities of sadhus. This is explained by Srila Prabhupada. Nije Rashrito, and who surrendered to him. Not like a who surrender, oh, you are not following me, so leave. You can be in your way, I can be my way. Not like that. It should be fully looked after to make him free from fear, depression, and make him happy. When person can be happy? When we become connected with the embodiment of happy. Who is embodiment of happy? Supreme Lord and His pure devotee. All right? Supreme Lord and His pure devotee, they are embodiment of happy. I think I explained you that my spiritual master, 1995, due to my foolishness, one person steal our all bank account. When I signed, when actually the new devotee came to our temple, and he said he is coming from very rich family, and my spiritual master wanted to go a visit with King of Jaipur, just because we don't have enough money to buy a property in Vrindavan. If there are so many property, Jaipur King. So he is sending me there. So before leaving temple, Mayapur temple, there's construction going on that time. It was 95, 95. Blank check I gave him. If there is construction going on, if there is money needed, you can just, I'm going to Jaipur to meet with King. Approach my Gurudev proposal. If they have mercifully give us some property in Vrindavan, we can have a Vrindavan temple. So when I reached Delhi, then I got news. His name was Ramesh. From Bangladesh, he says big talk, no? He belongs to very rich background. Zamindar. So anyway, I gave him, I believe, this is a foolishness. I gave him blank check, I am going, I don't know when I return. I have to make sure, make Jaipur King agree, and then I come back with the good news, with the actual positive news, and make Gurudev happy. It was my intention. As soon as I reached Delhi, I got message that Ramesh left temple with all the monies. Bank empty, even the Purnami box, box collection, that empty, everything empty. The devotees told me what is going to happen for tomorrow cook. Just let me arrange something. I from Howrah, I called, arranged for few days. And then what happened?
I was really depression that because of my foolishness, আরে পাতা চাতুরি করবে না, পাতা চাতুরি করবে নাকি? পাতাগুলো এখানে রাখ, ভালো করে একা রাখো, না তো কেটে যাচ্ছে তো। পাতাগুলো ওখানে রাখলে পাতাগুলো ভেঙে যাবে। এখানে রাখো না, পাতাগুলো ভালো করে রাখো। একদম চুপচাপ চুপ বসো চুপচাপ। তো what happened? I just lost my energy to meet with the king Jaipur. I coming back to Mayapur. When I reached Mayapur, I was thinking Gurudev will chastise me. Instead of chastisement, Gurudev, Maharaj, asun. Gurudev, with his smiling face, with his smiling face, he says, one thief gave us and one thief take us. Proper balance. Then he saw still my face in depression and said, look, money is lost, nothing lost. Health is lost, something lost. But character is lost, everything lost. English language he says that. Therefore I don't mind whenever I lose my money after that. Anyway, whatever gone. So here, the happiness, embodiment of happiness is Lord and pure devotees. So although Gurudev lost, actually Gurudev was money gone, but he never felt distress. Rather he felt happy. And he says, no, is it possible for you to say one thief gave us, one thief take us a proper balance? It's not possible. 95, our temple situation was hand to mouth. Yeah. So in that situation, he says like that. Therefore I am telling you, embodiment of happiness, happy is Lord Himself. And pure devotee also. Therefore Prabhupada says, Nijer ashrito ba sangi ke nirbhay. Whoever takes shelter of pure sadhu, their duties is to make them free from fear, depression, nirbhay, nischinta, sukhi. Nirbhay, free from fear, nischinta, free from depression, and sukhi, and make them happy. Therefore I am using this word. Who is embodiment to happy? They are able to make us happy. But nowadays what we are thinking? Boy thinking, girls make me happy. Girls thinking, boy make me happy. This is the Christian created. But reality, all we are individually want problems. I was alone, one problem with me. And married, the two problems together. Problem increase or decrease? Then 3-4 come plus. 3-4 come, then the 3-4 again problems added. Problem increasing.
Therefore, we have to search living sadhu. Whatever Prabhupada says here, they are real sadhu. Real sadhu means with 24 hours connected with Absolute. Absolute means here Supreme Lord, God. সাধুসঙ্গ জিনিসটা ব্যাটারির অ্যাকশনের মতো। Battery, like Madhav says, there is no battery, 5% battery. I compose, early morning I says, I compose already to send my caption. The 5% battery I have. I just sent, click. Really? Every day, morning, when I sit for Gayatri, I just compose one caption. Are you getting that or not? Anyway, so battery action er moto, battery charge. Like a sadhu, like a charger of battery. Charging. You know, one of our Guru Varga, we can say, Bhakti Bibudha Goswami's disciples. I remember when I was student, he came to our village, and I was actually propagating that he is coming today. We arrange big pandal program. My grandfather arranged everything. Means, my grandfather gave me one, wooden flat cycle van and loudspeaker, and sending me so many villages, maybe 25 villages. Ananda Sambad, blissful news. Today, from Chaitanya Math, there is a devotee, sannyasi devotee, who has degree MA, who got PhD. PhD means doctorate on Chaitanya Math. Chaitanya Charitamrita. Yeah, Harikatha Maharaj. He, Bhakti Prasun Puri Maharaj and Vaishnava 3 came. 5 days festival. Vaishnava Maharaj used to show Chaya Chitra, means, slide show. All the holy dham slide show. I just describe all villages. So it was my seva. So in that place, this was much, actually, I never saw such type of orator. Still, in our, according to my knowledge, he is such an orator, he attacked so many people. I remember how he speaks that Bengali, he used very nice language, very attractive, ornamental, and simple. So I feel attraction through his lecture, because whenever he gives lecture, I always be with him and help him. Actually, he told me that in this presence, in my vision, only one Acharya exists. Then he put mine, Gurudeva name. That time I was not initiated, so this 1978. Then he described what is the Acharya's quality. He also explained that sadhu's quality. What is the activities of sadhu. You can see everything with him. So anyway, so in that one of his lecture he says
The same thing. Battery charge. Sadhusanga battery charge. And it's also he says there's so much panake. You know this moss in the pond, greenish moss. No, I don't know the English call. You know this. Algae. Huh? Algae. 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 Okay. The algae is so much small green. Yeah? So he says if we just dip over there any stone, then you can see algae goes away. After some time again cover it. So similarly, all of you are coming to temple means you are putting dhili. Dhili means what? Dhili in English, stone. Putting stone in the algae pond. Then you can come in. This algae little bit away from amongst each other. Means algae means here Maya. Maya little bit away from us. Then again, whenever just again back, then algae again come. Our Maya Devi also covered us. Very nice example. Actually, he used to give a live example. And his voice was such a nice. I always want to listen his katha. I think still I have his Harikatha, but his cassette. হ্যাঁ এখনো আছে তবে এখানে নেই মোটর করলো মায়াপুরে So anyway, so I was so astonished. But anyway, so I heard from him. জগতের বহির্মুখ লোককে ভগবানের প্রতি উন্মুখ করাই সাধুর কার্য. বহির্মুখ means which trap in Maya. বহির্মুখ. Such people to turn into devotional Krishna's devotion. That is the actual sadhur karya. That is the actual duty of sadhu. That is the actual duty of sadhu. Means what? This bahirmukh. Bahirmukh means materially trap such person to take them away from material attachment, to engage them, to serve, to engage them, or to give them connection to Lord. That is the actual duties of sadhu. And Prabhupada after that he says, it is actual compassion to living beings. It is actual compassion to living beings. We are thinking that if we give something like prasadam, you are hungry, if I give prasadam, that is called real compassion, right? This is material people are calculating Jiveda mean like this. But bhakti is calculated. What, Prabhu? I think again this fall, I think, huh? Again fall? So anyway, so that is actual compassion to all living beings. Our tendency to be with Maya. So may convert our tendency or switch our tendency from Maya to Krishna. That is real duty of sadhu, and that is, Prabhupada said, it is real compassion to living entities. সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হলে মঙ্গল হবেই হবে. If we wholeheartedly associate with sadhu, definitely our life will be auspicious. Prakrito, real auspicious.
প্রণত হয়ে সাধুর কথা শুনতে হবে। We should listen sadhu's instruction with submissive manner, প্রণত হয়ে, এবং সেইভাবে সেবাময় জীবন যাপন করতে হবে। And accordingly we have to follow whatever sadhu says, that we have to follow in our life. তবেই প্রকৃত সাধু সঙ্গ, then we can consider it is real sadhu sangha. Sadhu sangha means association of sadhu, means not to be close to sadhu, is not like that. Whatever he said, when you follow in our life wholeheartedly, that is called a real association of sadhu. We can associate with Bhakti Bibudha Thakur, whatever Bhakti Bibudha Thakur wrote, Chaitanya Shikhamrita, Bhakti Bibudha Bani Vaibhav. If you read it and follow in our life, then we can have the association of Bhakti Bibudha Thakur, Prabhupada Bhakti Bibudha Thakur, our previous teacher, every. আমাদের মতো, because I have to leave, আমাদের মতো বদ্ধ জীবগণকে মায়ার হাত থেকে উদ্ধার করাই সাধু কার্য। অ্যাকচুয়ালি মানে materially bound condition living entities. What is our condition? This is material bound condition. Material bound condition, sadhu's actual activity to release people from their material bound condition. That is, so this is the explanation of Srila Prabhupada Siddhanta by Srila Prabhupada Siddhanta. So now, to translate, I have to go because I have two speakers now. Time for one speaker. Huh? Okay. Now first Maharaj will go now. You also cook also. Who finish? No problem. And 10 minutes. No, 9:30 till 10. What happened? There. சன்னியாசிகளோட கடமை என்னதுங்கிறது தான் இன்றைக்கி பிரபுபாதா கிட்ட கேட்குற கொஸ்டின். ஒருத்தங்க ஒரு பக்தர் வந்து கேட்குறாங்க, சாது சன்னியாசிகளோட கடமை என்னன்னு. யார் ஒருத்தங்க 24 மணி நேரமும் கடவுளோட தொடர்பில் இருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து சன்னியாசி. 24 மணி நேரத்தில் ஒரு செகண்டு அது அவங்க கடவுளை விட்டு பிரிஞ்சாலும் அவங்க வந்து அந்த நேரத்தை விரயம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். சாது 24 மணி நேரமும் கடவுளோட தொடர்பில் இருப்பாங்க. உள்ளார்ந்த இதில் அவங்க தான் வந்து ஜீவ சாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களோட மனசு எப்போவுமே கடவுளோட தொடர்பில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம தொடர்பில் இல்லாமல் இருந்தோன்னா ஒரு நிமிஷம் கூட அதை விட்டுட்டு போயிட்டோன்னா கடவுளுக்கு நம்மளால் சேவை பண்ண முடியாது. ஹரிகதாவை அவங்களோட வாயிலிருந்து ஹரிகதா வரும்போது அதை வந்து நம்ம கேட்டால் நம்மளையும் அதை வந்து கடவுள் பக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு போகும். தேவையில்லாத நம்மளோட மனசில் இருக்கிற ஆசைகள், இந்த பௌதீக அட்டாச்மெண்ட் எல்லாமே வந்து நம்மளை விட்டு போயிடும். அந்த மாதிரி சாதுக்கள் கூட சேர்ந்தா யார் ஒருத்தங்க 24 மணி நேரமும் அவங்க கடவுளையே வந்து நினச்சிட்டு இருக்காங்களோ, அவங்களுக்கே வந்து சேவை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களோ, அவங்க கூட நம்ம சேரும்போது நமக்கும் அதே அந்த உண்மையான கடவுள் மேலே வச்சிருக்கிற அன்பு வந்து நமக்கும் வரும். நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லா தடையையும் அதுவே அவங்களோட பார்வையே அவங்க சொல்கிறபடி நம்ம நடந்தாலே நம்மளுக்குள்ள முன்னாடி உள்ள எல்லா தடங்களும் நம்மளை விட்டு விலகிரும். யார் ஒருத்தங்க உண்மையாகவே முழுமையாக வந்து அவங்க அந்த மாதிரி சாதுக்கள் கிட்ட சரணடைகிறாங்களோ, அவங்க கூட சேர்றாங்களோ, அவங்களுக்கு பயம்,
அவங்க எந்த ஒரு இடைஞ்சலும் இல்லாமல் துன்பம் இல்லாமல் அவங்க சந்தோஷத்தை நோக்கி போவாங்க. ஏன்னா சாதுக்களும் பகவானும் தான் சந்தோஷத்தாலவே ஆனவங்க. அவங்களோட அந்த உடம்பே வந்து சந்தோஷத்தினால ஆனது. அதனால நம்மளுக்கும் அதே இது கொஞ்சமாவது கிடைக்கும், அந்த சந்தோஷம் நமக்கும் கிடைக்கும். நம்மளுக்கு உள்ள எல்லா தடைகளும் நீங்கி அந்த சந்தோஷத்தை நோக்கி நம்ம போக முடியும். 1995 பூரி கோஸ்வாமி மகாராஜ் வந்து அவங்க குரு வந்து அந்த கோயில் கட்டிகிட்டு இருக்கும் போது நம்ம மகராஜ் வந்து அங்கே ஒரு புது டிவோட்டி வந்தார். அவர் நான் பணக்காரன், ஜெய்ப்பூர்லேருந்து வந்திருக்கேன் மகாராஜா, இதுலேருந்து வந்திருக்கேன் மகாராஜ், நான் ஒரு பெரிய ராஜா அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு வந்திருக்கான். ஆனால் வந்து பிளெயின் செக்கில் வந்து மகாராஜ் கிட்டேருந்து சைன் வாங்கி கோயிலில் உள்ள எல்லா சொத்தையும் வந்து திருடிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த சொத்தை திருடிட்டு ஒரு நாள் நைட்டு வந்து கிளம்பிட்டாங்க அந்த இடத்த விட்டு. அப்போ மகாராஜ்க்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. அவங்க குரு மகாராஜ் கிட்ட போய் கேட்கும் போது அவங்க காசு தானே போச்சு, அவங்க வந்து கோவப்படுவாங்க அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு போனாங்க. ஆனால் வந்து அவங்க சொல்லிட்டாங்க, அவங்க வந்து சிரிச்ச முகத்தோட, காசு தானே போச்சு, உன்னோட ஹெல்த்து போகலைல்ல, காசு போச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை, ஹெல்த்து போச்சுன்னா ஏதோ லைட்டாக கவலைப்படலாம், ஆனால் உன்னோட அந்த மனசு அந்த குணம் வந்து மாறிட்டுனா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, நீ இப்போ நல்லா தான் இருக்க அந்த மாதிரி மகாராஜ் கிட்ட சொல்லிட்டாங்க. அவங்க தான் வந்து நல்ல அதனால தான் வந்து நம்ம குணத்தை வந்து மாற்றக்கூடாதுன்னா இந்த மாதிரி பக்தர்கள் கூட நம்ம சேரணும். அப்படின்னா தான் நம்ம குணத்தை மாற்ற முடியும், நம்ம உண்மையான தூய்மையான பக்தராக முடியும். யாரோட உடம்பு வந்து ஃபுல்லாக சந்தோஷத்தினால மட்டும் ஆனந்தத்தினால மட்டும் நிறைஞ்சிருக்கோ அவங்களோட சங்கம் நம்ம வச்சுக்கிட்டாதான் நம்மளும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும். அப்படி இருக்கிறவங்க கடவுளும் உண்மையான தூய்மையான பக்தரும் மட்டும்தான். அப்படி அவங்க கூட சேரும் போது நிர்பய நிஷ்சிந்தய சுகி, அதாவது பயம் நம்மளை விட்டு போயிடும், நம்ம துன்பம் எல்லாமே நம்மளை விட்டு போயிடும், நம்ம சந்தோஷத்தை நோக்கி போயிடுவோம். சில பேர் நினைப்பாங்க பொண்ணுங்க வந்து பசங்களை பார்த்து அவங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்க, பசங்க பொண்ணுங்களை பார்த்து இவங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்க. ஆனால் யாருமே இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமாக இல்லை. ஒருத்தங்களாக இருக்கும் போது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும், அதுவே 2 பேர் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா 2 பிரச்சனையாக அது மாறும். லாஸ்ட் வரை பிரச்சனை போய்கிட்டே தான் இருக்கும். அதனால் அதை பற்றிலாம் நினைக்காம 24 மணி நேரமும் நம்ம கடவுளை பற்றி நினைக்கிற சாதுக்களோடு சேர்ந்து நம்மளோட மூளைக்கு அடிக்கடி சார்ஜ் ஏற்றிக்கணும், நம்ம மனசுக்கும் மூளைக்கும். அவங்க கூட சேரும் போது தான் நமக்கு வந்து அந்த சார்ஜ் நம்மளை விட்டு போயிருந்தாலும் அவங்க கூட சேரும் போது நமக்கு கிடச்சிரும். அப்படி தான் ஒரு டைம் வந்து பக்தி விலாஸ் தீர்த்த கோஸ்வாமி மகாராஜ் வந்து மகாராஜோட அந்த இடத்துக்கு ஸ்பீச்சுக்கு வராங்க. அந்த மாதிரி வரும்போது 24 கிராமத்துக்கும் அப்படியே சுற்றி போய் மகாராஜ் எல்லாருக்கிட்டேயும் சந்தோஷமான விஷயம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்பீக்கர் வச்சு போய் ஊராக சொல்லுவாங்களாம், அந்த மாதிரி போய் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிட்டு வந்தாங்களாம். அந்த மாதிரி சாதுக்கள் அவங்க வந்து ரொம்ப அழகாக பேசுவாங்களாம். அவங்க பேசுகிறதே நமக்கு வந்து உள்ள சார்ஜ் ஏறுற மாதிரி, நம்ம மனசுக்கு வந்து அது ஒரு புது வேகத்தை, நம்ம பகவானை பற்றி ஃபுல்லாக நினைக்கிறதுக்கு ஒரு ஊண்டுதலாக அப்படி இருக்குமா. அதுக்கு அவங்க வந்து அப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொன்னாங்களாம், மாயா வந்து எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு. இந்த நம்ம குளத்துலலாம் நல்ல தண்ணி நேரத்தில் குட்டி குட்டி பச்சை பாசியாக கிடக்கும், குட்டி குட்டி பாசி, அதில் வந்து தண்ணிக்குள்ளே கல்லை தூக்கி எரியும் போது அந்த இது விலகிரும், அதுக்கப்புறம் அது வந்து மறுபடியும் சேர்ந்துடும். அந்த மாதிரி தான் மாயா. நம்ம சாதுக்களோட சங்கத்தை வச்சிருக்கும் போது அந்த நேரத்தில் வந்து நம்மளை விட்டு மாயா வந்து விலகிரும், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அது வந்து சேர்ந்துடும். அப்படி இருக்கும் போது நம்ம அடிக்கடி சாதுக்களோட சங்கத்தை வச்சுருந்தாதான் நமக்கு வந்து மாயா வராமல் இருக்கும். அப்படி அந்த மாயாவை விட்டு நம்ம விலகிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தான், அது பகவானோட தூய பக்தர்கள், பகவானுக்கு யார் 24 மணி நேரமும் சேவை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம அவங்க சொல்கிறத கேட்குறது, அவங்க சொல்கிறத தவிர வேறு எதையுமே செய்யாமல் இருக்கிறது, அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான். சாதுக்களால் மட்டும்தான் மாயாவை வந்து நம்மளை விட்டு விலகி வைக்க முடியும். ஏன்னா அவங்க 24 மணி நேரமும் பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறதுனால அந்த நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா தேவையில்லாத ஆசைகள் எல்லாத்தையும் நம்மளை விட்டு அவங்களால வெளியே இழுக்க முடியும். சாதுக்களுக்கு நம்ம முழு மனசோட சேவை பண்ணால் நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து நல்ல நிலைமைக்கு போகும்.
சாதுக்கள் சொல்கிறத கேட்கணுங்கிற அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம முன்னாடி இருக்கிறவங்க தான் சாது, அவங்க சொல்கிறத மட்டும்தான் கேட்கணும் அந்த மாதிரி கிடையாது. பக்தி வினோத் தாகூர் எழுதுகிற பாடல்கள் அதெல்லாம் வந்து நம்ம படித்து அதுபடி நடந்தால் கூட அதுவுமே வந்து சாதுவோட சேர்ந்துருக்கிற ஒரு இது சேர்ந்துருக்கிற மாதிரி தான். அவங்க சொல்கிறத யார் சொல்கிறத கேட்கோமோ அவங்க சொல்கிறத யார் நல்ல பெரிய பெரிய மகான்கள் சொல்கிறத கேட்டாலே அதுவே வந்து அவங்களோட சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு சமம்தான். அதுதான் வந்து நம்மளை இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே கொண்டுட்டு போகிறது சாது சங்கம் மட்டும்தான். அந்த சாதுக்கள் 24 மணி நேரமும் பகவானை நினச்சிட்ருக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.